na-ekene gị Chineke anyị na-aja gị mma na-asọpụbigara gị oke na-asị gị daalụ maka na anyị mara n'ezie ọ bụ naanị site n'inwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ na n'irubere gị isi ka anyị ga-eji wee nwetazuo ka ha rabụ ngọzi gị niile na nkwa niile nke ị nwere wee nye anyị. Daalụ maka na ị mere ka anyị dịkwa ndụ ọzọ n'ala ndị dị ndụ. Anyị ararụọ oge arafee n'aka gị mgbe anyị na-achọ ka anyị gaa nje n'ime okwu gị. Make it an exciting journey through the pages of the scriptures. Speak to us, O Lord, in the language that we shall understand. Let the heavens be open. Holy Spirit, have your way. Thank you in advance. Kana mara nega gozi anya ọzọ n'ụtụtụ taa. Kpere anyị bụ n'afa Jesus Christ bụ Onyenwe anyị. Amen. God bless you. Okay, Exodus chapter 25. Exodus chapter 25. Anyị ga-elota na n'oge a Moses agbagolotego n'enugwu ebe ya na Chineke ga-anọzi wee kpaa nkata. Anyị ga-elota na as at this time the cloud covered the mountain and the glory of the Lord rests there upon the mountain, signifying God's overwhelming presence on the top of that mountain. Now Moses was alone in God's presence, and then Chineke were manite ịgwa ya okwu. Ife na Chineke ga-agwa ya they contained in Exodus 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, by 32. Alu emebego na kampu. Okay, so as at this Exodus chapter 25, Moses anọrọgo n'enugwu, and then the glory of the Lord covered the mountain. Alone in God's presence, God now decided to speak to him. And dịka isi ikwu, ihe ọ gwara ya riri nne from 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. If I turn at 32, chapter 32, ka ndị nọ na ndịda Aaron na ndị otie kpọrọ nwa efi bido chụbali aja. Then Moses had to rush down from the mountain na chapter 32. So n'ebe I got studied today, chapter 25. But the first thing Chineke gwara Moses when Moses got up to the mountain, and the first thing na Chineke gwara ya ana m eche no ife kasị dị mkpa n'obi Chineke bụ ya bụ ife izizi ọ ga-agwa ya. Because na ọ bụ na ime mmadụ invite nya bịa ka gị na ya na-abụ na adọrọshọn ị ga-ebido kọbala onye anwa akụkọ ịkọja. Ị ga-ebido n'ife kasị mkpa, the most important things, wee bidozie wee kwuru wee gaba n'ihe ndị ọzọ. And ihe ọ ga-enye Moses ihe anụnwa bụ pattern ụkpụrụ ma ọ bụ ihe ụmụ Israel na-aghaghị ịrịba ama ime in the rest of their lives. So in Exodus chapter 25 verse 1, Bible says, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel that they bring me an offering. I was surprised because when we can see I go Bible, now I'm somebody very inquisitive. Now watch a scenario, now watch a setting. If I na say na ka Chineke ngora na say the Lord spoke to Moses saying, if obi ngwambo, watch out for if obina Chineke ga-ekwu ha na ha ga dey very very crucial, very very important. Then mgbe osizili ya jego ụmụ Israel kafa wetalum offering, say wow. Chineke uche ga odezekwu ya. Mana uche dị ya maka Chineke malụ na o nwero mmadụ na-eku ume ga-efenwu Chineke ma ọ bụ na ọfụma n'ime mmụọ na eziokwu, ma ọ bụrụ na onye ahụ enwero an understanding and the revelation about offering ihe a na-enye Chineke. And all ya bụ ife Ekwensu kachasị were eme attack. Watch ihe na-eme na the body of Christ today. Ife na-afịọ n'ụwa niile everywhere. Enwere ndị Ekwensu telu mmanụ anointing afa anọcha na radio stations dị iche iche
nọrọ na television stations dị iche iche, nọrọ na social media platforms dị iche iche. Gịnị ka fa na-attack? Gịnị bụ the major thing fa na-attack n'ebe ndị nke Christ nọ? They are attacking your mindset so that you stop giving to God. Ha bịa petịelu gị picture si gị na ego anyị na-eweta nọ ndị pastọ ka a na-enye ya. Ndị pastọ wee were ya wee na-ego aeroplane, wee were ya wee na-ego ụdị moto dị iche iche, wee were ya wee na-elive a bigger than life lifestyle. Ha na-epetịelu gị that picture si gị dị afọ n'ọmụmụ ka ị bụ, na-eru ka ị bụ, ije were ego gị na-enye na church. Ndị fama bụrụ na-akwụ tithe na offering. They keep attacking. Let me tell you, ndị a bụ ekwensu nọrọ ha mmanụ, anointed them so that they will attack the only thing, the most important thing Chineke tụrụ anya na-eme. Ife Chukwu ji agụ mmadụ na mmadụ bụ mmadụ, but how you relate with God with your offering or in your offering. Ọ bụrụ na any human being, any Christian, onye ọbụla kpọrọ onwe nwa Chineke, ndị sie ya out n'ife gbasara offering ọ na-enye Chineke, that person will never go far in life, and things will never, watch my language, when you get me no ka things, rhyme waloge. Yes, you will kiss him kelomaka ndị Muslim, kelomaka ndị abụrụ ndị Christian bụ millionaire. N'ife na agalafa nke ọma, ọ gịnwa si n'ihe na agalafa nke ọma, Jeff and so go near them. You will see na even though na ị na-echere ha bụ millionaire na ha nwere ego, mana ị ga-afụ na enwere so many things karịrị ha na-abịakwasị ha. You can never have satisfaction, contentment, banye na level ebe Chineke ga-eme gị asị na onye anụwa nwere ezumike nke mkpụrụ obi ma ọ bụrụ na ịghọtara ihe gbasara offering. By the way, ụfọdụ ime ndị ahụ ị na-asị na ha bụrụ ndị nke Kraịst, ijekwa na ndụ ị ga-afụ na ha bụ ndị na-enyekwa Chineke n'ụdị nkefa na otu fa si ghọta debe according to the level of revelation that they have. They are also givers. Many of them are also, very strong in their offering, the way they give even to God in the way they understand. Chineke mana, the most important thing na ndụ gị as nwa ya bụ ife gbasara offering. That's why that was how he opened the conversation with Moses upon that mountain. I my full well Chineke ji wee kpụkọta Moses n'elu ugwu a. So tell them that they bring me an offering. Then always add their efforts on that verse. We say no, of every man that giveth it. Kele the word do use eba. Kele word dey eba. Say no gini. Willingly. Eba bia be eba ozo. Neche monster ga chokai emphasize ya. Of every man that giveth it willingly with his heart, then you shall take my offering. Offering aburo ihe ana akajolu mmadụ akajolu. Obri ha na agbado mmadụ agbado. Obri ha na awa no mmadụ ka esi awa no generator. Obri ihe ana akwa mmadụ akwa. No, it is something that ime revelation ya. You give it willingly. You give it from your heart. Okay, so no big puta. Ana akwado ya akwado. Yesterday, when I'm in office, my wife got an office. Go see, nega bego ncholi iji we ko tight. Oboseoka. So she say, hey, why not? Because now we have a way of giving to God. Obros also na chapel eba kaine ne Chineke ife. No, anyway, some churches na struggle na diocese a. With some churches, so belebele churches I just can if challenges. So for the you can package part of your tithe and give to them. Say when we make I sort of name me O2 I see where the letter I see where massive. Man, when it comes to giving to God, from onya gotaria nukute fede funari onyawa maọbụ onye ekwensu gọlị mee ya ka iwere uche gị na-eyuzu brain iji bụrụ onye Igbo wee na-enye Chukwu ịpụta ịgbakọ iwepụ inye ife ama apụghị ife ọsọ ị na-enye ka gasịrị na-enye onye na-ayọ ego maọbụ ị na-enye n'ụdị ka nya o nwere otu many of us si ghọta giving. O nwere ka esi ghọta ife gbasara offering na once ị na-eyuzu brain onye Igbo wee na-eso Chineke Chukwu abụrụ onye a na-aghọlị ka ọ bụ. Once your offering adịrọ organized, so from your heart, you are not giving it with joy, you are not giving it willingly,
something is amiss in your life. And don't will for it only be man lunata in your journey of life. We expect God that man could attack a bar. Well, no, well, Kigesi we got Malo, or to Chinekesi we offering now. Or something is so crucial, so much in the heart of God that God began to address it as an issue. By the way, Kelundi Chineke na agwado ha wetala offering obada na agwafa na fake erezile offering na Kelundi na agwado ha ndia onwe na lo na back di me heba no onwele ekolu ugbo ni me ha ebe aya so no ifo kota ifo leta na afia no onwe na me business ebe no ndia na agwafa wet offering na bu ndi si ni Egypt we potassium we noro on transit found on a wilderness Keluke se nyefani from anywhere ke se a package ni ha to that talofia nane esicha ni nenu etinye nko si nenu obadata ha wepu nko fa ataya oto akfa selini and yet God was talking about offering. So ebeka chukwu se emeso fa kesi we weta offering na kan lo taloge o mebuni lozogo mba study chapter 12 tigodela chapter 12 Exodus chapter 12 verses 35 and 36. Let's just look at it. God didn't make it place demand on them now. And the children of Israel, they did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels of silver, jewels of gold, and raiment. Continue. And then the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent, watch out the word, they borrowed, they lent unto them such things as they required, and then they spoiled the Egyptians. So na kandi Egypt, they borrowed, the Egyptians lent unto them, and yet God, knowing that this will never go back to Egypt to repay, started making a demand from them. Hasinam obela fa yotalo, obela hanatara, hasinia were zerem an offering. Kangwa gezoku oh I want madam bonde gabo aine na ni hebasal offering anya ne wala anya mmadu we na afia. As far as God is concerned, Chineke adi emekwalo mmadu ebele ni fe basal offering. Onyo nso gege bulu. God expects you to be a giver. Kabro geni nwere ego, kabro geni dalogbe, kabro gena ona we chukwu na anya call for the spirit, the heart, the willingness is here. In fact, you cannot separate a man from his offering. Can go sing it till Genesis chapter 4. Let me show you something now. The human being sees Ezekiel no wabo Adam na Eve more okay, more Cain na Abel. Genesis chapter 4 verse 3. Let me show you something there. Now Bible said in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Can you again? Obuchineke silifafanye offering eba from that verse 3. Obuchuku bone bolofa. No, all the natural, it is an instinct. It is a natural instinct. Oh, we fechineke till ni me madam. Can you na language today? Enwe app God download ni me madam. Neme na madam naturally kwesilima no ge werihe nenye chineke. It's a natural thing. It should come naturally to you. Like I said, get an office yesterday. Now ask my wife, nego eventually with her as tight obosoka. So the issue there, let me give to actually something. It chop if it follow if we come have a side self. Oh, we come to church where the head they just feel like giving from what you have to support the people. And moreover, if they not free now, abron na made kata keji no. It comes from the heart, because many people get feel no problem. Mana mgbe mmadụ bịa divorce onwe from problem ya nwee ike ịmụta how to relate with God in his offering. Mgbe anwa ka eji abido ka Chineke eji ebido agụnye ebe mmadụ
na onye abụrụgo onye nke Christ, na onye aghọtabaghị ihe a na-eme. Ọ bụrụ na ị daa ya na your offering life, man will complete failure in everything as far as God is concerned. Now look at that Genesis I go down. Or in process of time it came to pass, or bata kenu no bigojeje chwaja. So he brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Offering. The next verse 4, yeah. And then Abel also, one day, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And then Bible was saying, now the Lord had respect unto, watch here the language of the Bible. Watch your language, Bible. God had respect unto Abel and his offering. If you like, Abel and his offering. The next verse. The next verse. But unto Cain and to his offering. Now, the issue there, before Chineke ana for your offering. Okay, because of give one boy the offering, or to you and your offering, to Chibuzo and his offering, to Chidima and his offering, to Nkiru and her offering, just like that. God gave Buzo, Fugi and your offering, and every time, even a morning prayer, if I am there, Chineke neganya every day, onegi on your offering, or bako wepo. Or Malumonyo, I got a hand, but we're white church in Nolonia. So the Yadman, I know, give a guy and money pray every morning. Notice here now, or they're offering. So, boy, I was here, you dare offering. I said that they're going to one can up where I'm offering every day. That offering from Bosoka, I'm offering, they're going to one where say no, say not the wrong. Nick offering every day. Say, come here, eh? If you get me, come here, name 20 naira, mobo 50 naira. Now change your noble go. Moya polon every day. No one need megini. We need tinye. Say, tinye no matter how small. Every day they need to check something. There's something. Now, on will I get you for that thing. Now, if you are not their child. Kochali kege na passe na after na cheke mana no we go so na mo bu pastor boko na every day mfoge iputa ena no we go say mem naro no we can. I don't feel comfortable with that. I'm na enye ge welfare every Sunday. Say every Sunday na enye ge 2000 naira maka soka. Why not we puta 200 naira nya keya into 5 na every day. Open and do kenye get that welfare on him survive. Well, not part of it when I'm an offering. So, if you are able no be, and when I talk to that young man, the young man changed. Obviously, maybe offering every day. But before believe you know, man, believe you know, Kaleriano offering before Bosoka because so feel no well Israel. Those of you now lower back at that, we can 20,000 naira in our survive. I'm not at all of a sudden, it will never go get to 30,000 naira. Mana ego ga with 30,000 has not changed your offering. O change both is same offering. O now we can make feel kwa ni na oni nwele zero. And you go to give 100,000 every month. Ikaga go at that same level because a problem give bunebe code. Now your brain problem give na your heart. O bigi silike. You got to ha na ako. Man o blow ne go time fa na ako ego batabagi na aka offering maybe improve. The more you increase, the more you change in your attitude to God. And don't be fetching again a choko wine or totua. Abel na offering ya, Cain na offering ya, Ngewa na offering. Chineke ge buzo fugi before na feel ya. And then mana onwe bolu na 2 Corinthians, but Paul nedega fa was saying God loves a cheerful giver. Oh, we need cheerfully. We no beginning, no be talking in. Oh, yeah, be fetching again. Go back to that Exodus 25 by our study. So God was insisting that every man must give an offering and that they must give it willingly with their hearts. No behind that offering. And then Chineke go a step further than verse 3 or say, this is the offering which you shall take of them. The offering is gold, silver, brass. In fact, Ecclesia from verse
3 hour we look to verse 7. If different items God on our alpha hageji where we taria. But no, we husband choka go singing. We husband choka go singing because when God was talking about offering, now we are in the wilderness. Ndi ade alolo, ndi enwero ade akwogwa, ndi enwero ihe ha na-eme we ebe go si abata haka. I see it as a very serious thing. Now, till chapter 30, the same Exodus, below that verse 11, let's look at from verse. How can I wear that? Look at God and Moses can Moses was still on top of that mountain, on that bear. But no one just can conclude if I have Moses, Basara, Israel. Look at it. God came again. God spoke to Moses, saying, verse 12, when thou takest the sum, go. Children of Israel on after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the Lord when thou numberest them, that there be no plague among them when thou numberest them. Can call it about. Say, look, anytime actually make census, Israel you must take an offering from them. Can we run it in a $40? Can we run a sender of a COVID-19 in Ife Yilia? Can we run a sender of a pandemic or whatever? In order not to take, so that there be no plague amongst them. Anytime you want to count their number, they must give. Continue that the next verse. Yeah? The next verse, so we say, this they shall give. Everyone that passeth among them that are numbered, must give half a shekel after the shekel of the sanctuary. We say that a shekel is 20 gerahs. And half shekel shall be the offering of the Lord. Continue the next verse. Everyone that passeth among them that are numbered, we say now from 20 years old, and above, shall give an offering unto the Lord. The next verse. The rich shall not give more. The poor shall not give less than half a shekel when they give an offering of the Lord to make an atonement for your souls. Verse 16. And thou shalt take the atonement burning of the children of Israel and shall appoint it for the service of the tabernacle of the congregation, that it may be a memorial. When the children of Israel before the Lord to make an atonement for your souls. Now, Exodus 25 ife nji wee go ebe a bụ ka i wee fụ na ọ bụrụ sọsọ n'isi mbido a ka Chukwu kwuru na ha ga na-erase offering. Even na chapter 30, God emphasized it again. Nke nwa bụ offering nke a ga-eji were agbapụta mkpụrụ obi ha to be a ransom for their soul. Ọ sị na onye ọbụla lụ 20 years n'obodo Israel must pay half a shekel. Question na ajụ onwe m bụ why was God placing this demand on the people? Why was God placing that demand? Why was God insisting that the people must pay this money? No, 20 years ago. Achom kefu otu Chineke si echiche n'ihe gbasara ebe mmadụ nọ. And n'ife gbasara ihe mmadụ na-enye nyanwa bụ Chineke. Achom kefu how God views it. And obu na ịghọta otu Chineke si afụ ya gị nwa ghọta ọfụma oge enyere gị nwa n'onwe gị aka when you are giving to God. Ịma na certain ebe azụrụ anyị o nwere otu some of our parents si wee mess si anyị up. Can use the word mess us up when it comes to offering. Abịa mgbe anwa every Sunday eweta ego enye unu achọ tolo in those days penny yeah ewere ego na enwere meaning can so that here baba say on na ka so no otoka asana na to. So that mentality of otoka no toba, abayecha ndị mmadụ na brain people ewele we na-eto. So onye deze na-eto na afia no bosoka bụ gị ịchọ the least currency inwelo mo ego ije ịmana nliwu onye abụkị ama anaghị ka iwe egolu brisket iweta ka nwata wala ole ala ndị anọ ka ịbịazịa ịtọgbọli ya n'ọnụ ka sikwuzie na imere offering ka iyi gbuo onye anwa. So ụdị mindset anwa dị wrong. Ụfọdụ oge ọ bụrụ otu environment anyị tolu na ya bụ ife na-eme anyị affect. But I am praying that God will deliver us from that very useless mindset in the name of Jesus Christ. Ka Chineke mee ka anyị ghọta
na nyabu chukwu dị interested in how and in what we give to him. And na kairap ife ndị mmadụ na-ekwu n'okwu na ife anyị na-anụ na news, na ife anyị na-ege na radio, na ife anyị na-afụ na TV, na attack dị iche iche a na-eme the body of Christ today by agents of antichrist. Let us see it from God's perspective. Na Chineke na-achọ ka anyị niile mara na ife ga na-apụrụ gị na-arụ. And again, o nwee ife Chineke tiri n'ime mmadụ. Ụfọdụ oge inwe ike ifu somebody kịta nwanne nwere ike nwanne ofu na ya nwere ike bịa kịta na-ayụ ya sị ya na need 1 million naira ka m weta na business m nyenụ 1 million naira. Ọ sị ya na ego adọrọ. And n'eziokwu o nwere 1 million oge enye onye anwa, mana ọ bịa ụbọchị ụka o were 2 million naira mee donation n'ụlọ ụka ma ọ kwụọ ya. Ifụlịa. So nwanne ya nwa nọrọ n'ụlọ ụka, nwanne ya na-aba na this my brother the very wicked. Come on, 1 million ka anyị yọlịa onyerọ m mana ọ fụ 2 million ọ na-eme gịnị? Ọ na-enye ndị ụka. So na language anyị o nwere 2 million ọ na-enye ndị ụka. So ọ na-afịa nọ ndị ụka ka ọ na-enye, but ọ mara na n'ezi asụsụ nwanne ya wee nwere 1 million ọ ga-enye, mana ọ kwefu God Chineke o nwere 2 million ọ ga-enye Chineke, maka na ọma obie na-agwa ya nọ ọ nke a na-enye Chukwu bịa na savisi nke nji enwe wee nwike wee nọ na level a nọ ya. Ọ bụ na nwanne m ga-akpọpụ na that level a, I will resist it. O nwere onye ga-akpọpụ from that level. Nke m na-enye Chineke dị elu Chineke, ọ dị between me and my God. I cannot take it and give it to my brother. That is just the mindset. So ibezi ata ebe ndị mmadụ na-asị na ndị a na-aka ụka ndị egwugofa wayo na asịsị afa brain fa ha bịa hebụla ego fa na-ebunye ndị ụka, mana ụmụnna fa na-ata afụfụ, ụmụnna ha na-ata afụfụ. Now I'm not saying na ife ị kwesịrị imele nwanne gị n'ịma mmeli ya ị ga-emeli ya nke ị ga-emeli ya, mana kwa ifuru nke anwa ị ga-emelu Chineke. Nothing should come between you and your offering. That is the point God na-ewepụta n'ebe a na this passage. Nothing should come between you and your offering. If also nothing should come between you and even your tithes. All the sacrosanct, it is something that you must do as a matter of responsibility. Oh, yeah, na sustain one nega bria nyegendo edinia, one nega bria nyega risking enjoy, one nega bria nyelgi so many things in a receiving from God. Oh, Chineke nyega, therefore you must relate with him first before you never see any choba if you will keep meloni akani, if you get meloni akebe. That is the point here. Oh, well, in the agotaria no genke Haggai. Okay, Haggai, Tigodrai Haggai. Can you go see something then? Haggai chapter 1. Maybe we don't have verse 2. Let me show you. If I may no genke Haggai. Fabian no, and they cook will no ka. Man, I didn't on a church in Bawa. Where capacity where got the Hasina. Now, okay, I get you alone. Okay, Lube, check Abia. Now, when God came into that equation, look at how God handled it. Haggai chapter 1, verse 2. I say, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come. The time that the Lord's house should be built. The next verse, okay? And then came the word of the Lord by Haggai the prophet, where said, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses? And then this house subuno chineke and I lie waste. Manana ebono wabi uno madosi buno fuma. Apunu yidi chamma, apukono de chamma, uno de comfortable. Manono dialo no ga sido ga geji welo no ka elube. We say, is it time for you to dwell in sealed houses, and yet this house lieth in waste? The next verse, so we say, look, now therefore, because the uno wabia face you over and above God. Uno place, uno prioritize your own self, your own needs over and above that of God. Unemeri hemu buchireke cho, o mubuchireke first before you go wegi. Manono mabuluzo go mako before mubuchireke. Therefore, thus says the Lord, if he is not consider your ways. Consider your ways. Consider your ways. Check na language giant. If a chineke ga-agwafa na-echeki kwano onwunu kunu buru ụzọ bube rapụzi amụbụ chineke second na-echeki kwano. The next verse owesia, you have so much okwanya but unu ji agba mbọ kwa so much and then you bring in little. Unu tabafufu na business very little and abatana. You have not enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe you
and you have no warmth. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Odo na bombo, na lo na bag, na lo na MTN, na lo na blue politician, na ebukego, manega wonu na ebuko. No evidence of what you because only tea na why Muabu Chineke make a show negam bound aba emuluga balono. Why unu buzo na prioritize zone where uno na chepu bako uno man on anya makihene melo no Chineke. If you verse 7 or we're saying that verse 7. Thus says the Lord of hosts. Get it again or say again, consider your ways. Now a check one. So if God was always saying, don't ever in your life, if a basalo wege, ibuli ebubi ozo, over and above, if a basalo chineke. Always learn to relate with God in your tithe, in your offering. In the chineke, problem. Don't have issues with that. Because you miss it. You never make a game with 1,000. I was again 2,000. You never the money, you get it wrong. Don't look at anybody. If put arana, may him more no biggie no biggie where put face chineke with your heart. Don't look at left, don't look at right. Because people are fond of doing the wrong things. Once you start looking at people, you start misbehaving like them. Man, if you are not God, you know ka isi we gota. Only one church I pastor, you know. When one woman na ebuali nimbuya that son abo ome agidi oti na wheelbarrow ome abacha oti na wheelbarrow ome say osisi so many things oti na wheelbarrow na ebuali a obloje na mechanic workshop or let's say the mechanic obloje if I before this woman na alo but that woman the very faithful na tithe ya na ekwo tithe ya. So if I before letter every day oputara na oweputa tithe. So o we bolulu my then oweputa tithe akwo na church. Ego ndi ozo na abataze ya n'aka o na enye my wife na edebelie. Now this woman at the end of the year we for na nwanyị akwo tithe elutazi me go no mana ibe na church anyị mgba anwa nya tithe aka so na nke kachasị nya ndị na-agba obodo oyibo ọkafa wee kwu tithe because all the faithful. So and they get one na force ya n'aka o na my wife na jidelie o say my wife no chọrọ ije wee lụọ nọ na be di ya lota na ife nwanyị anụ na alụ bụ baro ka o ji were na akwayali ndị o na-elito ndị mechanic. Okay, so at the time they ga nwa rie nne. And so when Bobia nwee obele problem obia say my wife ya nye ga wife says cha if I could buni geje we loan on obedigi. So obono block ke cho ejebo ka nye gi so say okay ko jeje lo ko je bido lobo na anwa. So wife nye part of that money o je po block we bido lobo na message net up where what the issue bu na that woman mesialo lo no na be di anwa mana ifo ọ na-alụ bụ iji baro na-eme gịnị na ebuali ni onwere much in a poor woman but she succeeded in having a house. She succeeded in paying her tithe well. Ndi na agbo obodo oyibo adi akwulu tithe on akwu. Ndi na agbo obodo oyibo when many of them amaluta una to no we nwa because now they don't understand the principles dị n'ebe Chineke nọ. Okwifo onye bụ onye agaba na ya kita ya sị na ihe na-agara ya nke ọma. Ndị mmadụ n'anya onye fagasị ihe gara nke ọma bụ onye pakịrị nnukwu moto n'ụlọ ụka wee bịa ụka sị na ọ dị nka mbụli ya negodo macha moto ọ na ihe na-agali ọfụma mana ije jụọ Chineke si ya kere onye ihe na-agalụ nke ọma Chukwu nwekọrọ ọlụ gị one woman nọ n'ụlọ ụka agasị na onye a kachasị ndị a niile pakị nnukwu moto mma because ibe na ndụ nwaanyị onwere onye ji ụgwọ ibe na ndụ ya ifu na isi adị awụ ya na afọ adị alụ o nwere so many things ọ na-enjoy God malụ ka o si wee welu ngozi ya wụọ ya arụ mana onye nke niile na-ene anya na onye agọzi agọzi wahala dị na ndụ ya karịrị akarị crisis dị na ndụ ya karịrị enwere ike ọ bụrụ na o nwere ofu nwa ya just ofu nwa Chineke were ofu nwa wee jide the man n'ọlụ ọ dị ala ụra n'abalị ya na nwunye every day fa na-eme fasting maka ofu nwa anwa o nwere ka Chukwu si eme ihe nke when God blesses ọ dị adị ka ebe mmadụ gọzie and they believe si ime ike na ọ bụrụ na ịghọta ihe gbasara offering ọfụma so many things will begin to fall in line
in your life. Mordecai 16 verse 6 today. The lines have fallen unto you in pleasant places, that the Lord has brought me into a goodly heritage. Yes, I say lines are falling unto me in pleasant places. I say, yeah, I have a goodly heritage. David, even though David is but because David was a man that understood what it means to give to God. If an offering is separate David, let's come Solomon. Man, David was a man that related with God in his offering beautifully. So Chineke na agwa anyị n'ụtụtụ a na anyị amade ka ndị juru n'ọgbọ anyị na-akọtọ ndị na-enye Chineke na anyị ga-amụtalele ya as a matter of divine principle. Go back to Exodus chapter 25. Let's begin to round up. Now, that 25. Give me the essence. If let them raise an offering for me. Give me offering now. Now, Exodus 25. Look at verse 8. Now, verse 8. Verse 8. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. So offering now God don't need demand from them. Pharisees, but Pharisees a sanctuary so that he may dwell among them. Verse 9. But the last issue, verse 9, we say, and this sanctuary they will according to all that I show thee after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it. So one thing God is challenging us concerning our offering. Second thing, now if we must do it according to pattern. Chineke ade anabata ihe niile ọ bụrụ ihe niile ka ọ bụrụ otu isi like isi wee lụọ ya sanctuary no ọ bụrụ otu isi like isi wee fee Chineke no onye bụ problem anyị niile nwere today. Many of us nwere taa anyị na-efe Chineke according to our own pattern. Bọsị like le bịa bọsị like ro ịba bịa ịchọ ịbịa ịchọrọ ịbịa ma bịa ịchọ inye ịchọrọ inye manye egbu onwe ife mmadụ ya eme gị nwere mmadụ ya eme gị otu isi chọ ka isi efe Chineke. Chineke adịghị anabata ụdị ofufe a. You must worship God according to pattern. Enwe pattern God debere eji eme ihe niile. Marriage nwe pattern eji anụ di na nwunye. Business nwe pattern ị ga-eji eme business onye Chineke otuto. You know, Chineke nwe pattern ị ga-eji wee fe Chineke ọdaba. Ministry nwe pattern ị ga-eji wee run ministry. Chineke adị glorified in that ministry. Ime ya otu isi chọ na otu isi wee che. Chineke agbaghị nkịtị na-enene gị. Ị ga na-atakwa afọ, ị ga na-struggle kwa, ị ga na-eme na gịnị ihe na-eme na-esu hit. Mana Chineke akụkọ aka na-enene gị ọghọtara ihe na-eme ọ bụrụ ihe ọ gwa gị ka ị na-eme. So na onye ọbụla n'ime anyị, we must learn to begin to pattern our lives according to God's own pattern. Otu Chineke si wee pattern na ndụ gị ga-esiga so otu afọ wee gaa. Ebe Chineke debelie na ị ga-elu, ị ga-afụ na isoro pattern of God ị ga-elu ebe anwa. Even though you say related with your spouse, whether more digging or winning, you must marry your spouse according to pattern. Iman the wicked to Negina Binono. Iman the hostile to Negina Binono. Iman the aggressive to Negina Binono. Iman no kata na chosuso if you got you must marry your spouse according to pattern. Open up business, maybe a businessman. Anyway, pattern God for that business. Christian business now worldly business cannot be the same. And when then area business on or kaya buy some business because not the go born again or change your business. Actually, my business to get when to business get glorify the name of God. There are certain things you are not permitted to do as a child of God. Open we had a pattern. You must always allow your life to be patterned after what you have received from God concerning that particular aspect of your life. So, Chineke nyere anyị aka. Ọ bụ na watch ya ife ọzọ Chineke gwazi Moses na verse 10 from verse 10. Obodo ikwu maka Ark of the Covenant. In fact, go ka nye go bela assignment. Ị na-alụ go from verse 10 wee luo n'ebe maybe wee luo na verse 22. Ki wee ghọta ife gbasara Ark of the Covenant. For my length ya, my height ya, my breadth ya. If you na-enwe pattern, ka go verse 10 ka wee kpee say, and they shall make an ark
One, wood agaji welu ya ga-abụ shittim wood. Ije welu acacia wood welu ya Chineke aka ya bad. Oka Chukwu si eme. Ọ ga-agwa gị specifics odi wood ị ga-eji ya. Then 2 cubits and a half ka ọ ga-adị na length. Then a cubit and a half ka ọ ga-adị na breadth na width ya. And then a cubit and a half ka ọ ga-adị na height ya. So ma height ya, ma length ya, ma breadth ya, ha niile ga-ara nrata. Cubit and half. Cubit and half. So iweta aka Chineke nọ n'eluigwe nee anya ọ bụ shitting wood ka eji elu ya ifere na-ebu cubit and half, cubit and half, cubit and half, ma height, ma breadth, ma length. Ọ mara na alụ ya according to pattern. Mana ijiri aje na another thing na-abụrụ ife ahụ Chineke gwa gị ọsọ gị lụọ one beautiful thing nwa wee butele esiri na dedicate Chineke ama abịa ụka ụbọchị a onye na-eme ife ọbụla na-eme ọ nọ n'eluigwe na-ekele gị because you have not built according to pattern. We must learn it. I ga-amụta ya na church, I ga-amụta ya na ndụ anyị, I ga-amụta ya na ije ozi anyị, I ga-amụta ya na ezinụlọ anyị, I ga-amụta ya na otu anyị si raise our children, the children that we are raising for God in our different homes. We must raise them according to pattern. Enwe ihe ndị anyị ga na-akụziri ha, enwe ndị ha kwesịrị ịma, ha ga-amata ile onye Chineke ha bụ, and ọ bụrụ sọ ha ga-ama onye Chukwu bụ, ha ga-amakwa how to worship God aright. These are responsibilities as parents who are raising children, especially young children that are growing up under us. So, these issues that we traced this morning. 1, the issue of our offering. 2, let us build according to pattern. Let us stand up and pray. Jesus Christ. Ezi onye nwe anyị na Chineke nna anyị nke eluigwe anyị na-ekene gị maka ihe ndị iji wee maa anyị aka n'iru n'ụbọchị taa. Anyị fụna n'ebe Moses nọ it is very specific. The first issue ibidola address balia bụ ihe gbasara offering. Nyere anyị aka Chineke ma ndị na-esonyere anyị n'akụ n'ebe ọbụla ha nọwere na-anụ onu anyị onye nwe anyị ka anyị niile mụta inye gị bụ Chineke ihe lulu gị n'otu o si welu gị karịsịa anyị na-enye ka anyị na-enye with a cheerful heart willingly ka o si na obi anyị were na-apụta ka ọ na-abụ na ife amanyela anyị amanye periodically ka anyị na-enyele anyị na-afụ ebe enwelu need iji wee nye aka wee fụ na the kingdom of God be built. Enwe ka ọ bụrụ ka ebe anyị na-eje mana anyị afụ na ndị anụwa na-agabiga some challenges. Onye a need ka alụ ọlụ ya ọnụ ụka ndị a need ka enyere aka wee mee one thing or the other. Let us learn to give, to support the work of God wherever we see that God's work needs our support. Teach us, Lord, even to come to this level. N'ebe anyị nọkwara efe gị ru Chineke nye anyị amara ka anyị see ihe nyere anyị were na-enye gị ka anyị mụta ịdị na-eji ihe n'aka were na-abịa n'iru gị ka a ga na-adị na-agba aka abịa mgbe ọbụla ka anyị mara na ịdị interested in what we are giving as offering, that you are interested in the things that we are giving. Anyị na-ayọkarịsị gị Chineke kụziere anyị to build whatever we build for you according to pattern, even in our individual lives, even in our marital lives, in our business lives. Lord, we pray, help us to do everything according to pattern. May we always come to you to receive the module, to receive the framework of what you desire from us. If ọbụna natanaka gị ka anyị sota afọ wee wuo ya ka ndụ anyị na ije ozi anyị na ihe niile nke anyị na-eme bụrụ ihe ga na-akwa ekeresi n'iru gị mgbe niile. Anyị ayọ ngọzi gị n'ụbọchị tata dịka anyị ga-apụ biko anyị na-ayọ ka ebube gị soro anyị wee pụọ. Ihe ọbụla anyị ga-esetịpụ aka ime taa kwee ka ọ bụrụ ha gọziri agọzi. Ndị na-azụ afịa na shops ha dị iche iche onye nwaanyị biko gọzie ha kwee mgbe fa ga na-abata na mgbede ka ha wee testimony wee bata. Ndị na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ dị iche iche offices dị iche iche, Lord, we pray that your presence will go with them, that you bless them in their respective offices. Continue to promote us, O Lord. Nye anyị promotion mgbe kwesịrị ka o luola anyị. Anyị na-ayọkarịsị ka iwere arụ isi ike na-eyikwasị anyị dịka uwe na mgbe ọbụla kwee ka nyanya dị anya n'ebe anyị nọ. I know that midweek of this particular week, we are trusting you, O Lord. Plague, pandemic, COVID-19, Father, take it very, very far from us in the name of Jesus Christ. Ọ na-ebi ego because o feel na ụgwọ ọnwa ya dị ezuru tupu ọnwa a na-agwụ ojigoje bite ego akwụsị ya ụgwọ kwụbụ ụgwọ oji eji. Anyị na-ayọ deliver such people from that kind of lifestyle.
Kụziere anyị to be contented with the little that we have, to pattern our lives according to the little that we receive. Oh God, deliver them from the spirit of debt. Anyị na-ayọkwazi Chineke enwe ndị na-ebe a mmadụ ji ụgwọ, ndị mmadụ ji ụgwọ, kwee ka ndị a nweta ego ka akwụọ ya ụgwọ eji ya. Asị na enwere ndị nwere court case, ndị na-anụ ọnụ anyị ebe ọ bụla ha nọ, and ha nwere case na court that is coming up today. Lord, we pray in your mercy, go with them to that court case. Give them judgment, oh Lord. Deliver them from unnecessary expenses. Ndị nwe police case, Chineke napụta ha, set them free, liberate them, emancipate them in the name of Jesus Christ. Anyị ayọ Chineke anyị n'obodo ebe dị iche iche ndị mmadụ nọ wee na-anụ ọnụ anyị n'ụtụtụ a, ka amara gị si otu anụnwa soro ha. Ndị nọ na ana mmadụ, Lord, bless them in that land where they are. Let the doors of that country be opened unto them. Let the favor of God rest upon such people. Thank you for answering our prayers. I na-ekpuchi onwe anyị n'ime ọbara Jesus Christ. Anyị ayọ n'isi members of our families wherever they are, ndị ezinụlọ anyị ebe ọ bụla ha nọ, Lord, we pray for your mercy upon their lives. Let your favor also attend unto them. Thank you for answering our prayers. Tata, nobody will be involved in any kind of accident. Bad news. Phone call ọbụna anyị ga-arụ ga-abụ phone call that will gladden our hearts. Ọ ma bụ phone call ga-eme ka obi gbaa anyị njọ. Anyị na-enye gị ekele maka na anyị mara na ị ga-eme ka ọ dịrị anyị otu a. Ekpere anyị bụ n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen.